विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटर मध्ये आपले खूप खूप स्वागत। कोविड-19च्या या सद्यस्थितीत आपल्या शाळा बंद असल्या तरी आपले ऑनलाईन शिक्षण चालूच आहे आणि गेले वर्षभर आपण हा ऑनलाईन अभ्यास करत आहोत। त्यासाठी आपली शिक्षणाची गती कमी होऊ नये म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिका व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरच्या माध्यमातून काही व्हिडिओंची निर्मिती करण्यात आलेली आहे। मी निलिमा कदम, आपली व्हर्च्युअल शिक्षिका। आजचा घटक आपण बघणार आहोत पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा म्हणजेच इयत्ता 8वी पेपर दुसरा। यामध्ये तृतीय भाषा म्हणजेच इंग्रजी हा 50 गुणांसाठी आणि बुद्धिमत्ता चाचणी हा पेपर 100 गुणांसाठी असा असतो। एकूण पेपर दुसरा हा 150 गुणांसाठी असतो। थर्ड लँग्वेज अँड इंटेलिजन्स टेस्ट। आपण बुद्धिमत्ता चाचणी हा घटक अभ्यासणार आहोत। परीक्षेसाठी बुद्धिमत्ता या घटकांतर्गत पुढचा महत्त्वाचा घटक आहे तर्क व अनुमान, लॉजिकल रिझनिंग। तर्क व अनुमान हा बुद्धिमत्तेमध्ये असणारा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे। कारण बुद्धिमत्ता या विषयामध्ये या नावामध्ये हा घटक अंतर्भूत होतो। तर तर्क आणि अनुमान, तर्क लावायचा आणि त्यावरून आपण अनुमान काढायचं आहे। यासाठी भारांश आहे 12% म्हणजेच 6 प्रश्न हे 12 गुणांसाठी आपल्याला या घटकासाठी येऊ शकतात। तर तर्क व अनुमान या घटकात येणारे प्रश्न हे आपल्या बुद्धीला चालना देणारे असतात। चित्र, माहिती, वयवारी, वजन, उंची, एखादी घटना किंवा प्रसंग यांचे तुलनात्मक विश्लेषण करणे आणि अचूक अनुमानावर आधारित हे प्रश्न आपल्याला सोडवायचे असतात। योग्य दिशेने विचार करून अशा प्रकारचे प्रश्न सोडविणे अत्यंत महत्त्वाचे असते। त्यासाठी प्रश्नांचे विश्लेषण करावे लागते, कारण मीमांसा करावी लागते। मिळणाऱ्या अनेक उत्तरातील योग्य उत्तराची निवड आपल्याला करावी लागते। काही वेळेला एकाच प्रश्नाची आपल्याला अनेक उत्तर सुद्धा आढळून येतात। अशा वेळेला योग्य उत्तर कोणतं असू शकेल याची निवड आपल्याला करावी लागते। तर अचूक तर्क व अचूक अनुमान हेच निर्णय घेताना या घटकामध्ये आपल्याला उपयोगी पडत असतात। तर या घटकाचे 3 उपघटक आहेत। पहिला आहे उपघटक भाषिक, दुसरा आहे अभाषिक आणि तिसरा घटक आहे संख्यांच्या मांडणीतील सूत्र ओळखणे। सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे यातील प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी दिलेल्या माहितीची मांडणी लक्षात घेऊन तर्कशुद्ध पद्धतीने विचार करून अनुमान काढायचे असते। तर भाषिक घटकामध्ये वय, वेळ, घड्याळ, तर्क, नाते व माहितीवरून अनुमान काढावे लागते। तर या प्रश्न प्रकारात काही द्विमित आकृत्या दिलेल्या असतात। In the types of these questions, 2-dimensional figures are given. See, these are the types of diagrams they have given. These are the 2-dimensional figures, and there are some horizontal, vertical lines are there. And with these lines, some squares, triangles, that is triangular or quadrangular parts inside these figures are formed. So you have to find out or count the number of triangles or quadrilaterals, squares in these figures. तर काही द्विमित आकृत्या दिलेल्या असतात। आकृत्यांमध्ये रेषांनी त्रिकोण, चौकोन असे भाग तयार झालेले आपल्याला दिसतात या आकृतीत। तर या आकृत्यांमध्ये
त्रिकोणांची संख्या, चौकोनांची संख्या, चौरसांची संख्या किती आहे हे आपल्याला मोजायचे असते. कमीत कमी वेळात आपल्याला या प्रकारचे प्रश्न जे आहेत हे सोडवायचे असतात. त्यासाठी काही क्लुप्त्या आपण आज बघणार आहोत. आहे काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स. टाइप 1 त्रिकोण मोजणे. आता समजा या ठिकाणी आपल्याला एक त्रिकोण दिलेला आहे आणि त्रिकोणामध्ये त्रिकोण आपल्याला मोजायचे आहेत. या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय किती त्रिकोण आहे? 1. आता निरीक्षण करा, या त्रिकोणात काय झालेलं आहे बघा. एका व्हर्टिकल लाईन मुळे एका त्रिकोणाचे 2 भाग झालेले आहेत. There is a vertical line and with the help of this vertical line this triangle is divided into 2 parts, right? Now this triangle is divided into 2 parts, but how many triangles are there in this figure? This we have to find out. So how many partitions? Vertical partition, this is the partition 1. We write it as 1 and 2 second partition. So we will give the numbers to the partition, that is number 1 and number 2. So what we have done? Give numbers to the partition. जे भाग झालेले आहेत त्या भागांना नंबरिंग करून घ्या, त्यांना क्रमांक द्या. या आकृतीत 2 भाग झालेले आहेत म्हणून मी 2 क्रमांक दिले, 1 आणि 2. Now next step, what we have to do? Yes, add those numbers 1 plus 2. So whatever numbers you have given to the partition means how many partitions are there in the figures, you have to add those numbers. So what is the total in this figure? Yes, it is 3. So number of triangles in these figures are 3. Okay, now see how these figures are. This is one triangle, this is second triangle, and the whole one is 3. Therefore the number of triangles in this figure are 3. Okay, तर आकृतीमध्ये त्रिकोणांची संख्या किती दिसते आपल्याला? 3. Let's see one more example. See here, now this triangle is divided into how many parts? With 2 these straight lines, it is divided into 3 parts. So number the partition, that is give numbers to the partition. जेवढे भाग झाले आहेत त्यांना क्रमांक द्या. So 1, 2 and 3. So 3 partitions are there. Next step, add those numbers. So let's add this 1 plus 2 plus 3. Therefore number of triangles in these figures are how many? 6. See how single 1, 2, 3. Next this 4, right? So with the help of this red, see here, this 1 and 2, this becomes 1, again 2 and 3. See here, the single components 1, 2, 3. Next 1 and 2, this becomes one triangle. Next 2 and 3 becomes one triangle. Okay, so this is 2. So this 3 plus this 2, 5, and the total consists of these 3 parts. So this one is 3, 1, 2, 3. So total there are 6 triangles. Okay, so in this way we have to count the triangles. So what is the trick for this? One more example. Give the numbers to the partition 1, 2, 3, 4 and 5, right? And second step you have to add them. So total number of triangles we can get, that is 5 plus 4, 9, 9 plus 3, 12, 12 plus 2, 14 plus 1, 15. So number of triangles are 15. Now suppose there are so many partitions are there. So instead of adding all these numbers, the clue. Okay, now this is the
सम ऑफ कन्सिक्युटिव्ह नंबर्स, राईट. क्रमागत संख्यांची बेरीज आपण करतो आहोत. मग त्यासाठी आपण हे सूत्र वापरू शकतो. यूज फॉर्म्युला फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स. व्हॉट इज दॅट फॉर्म्युला? क्रमागत संख्यांची बेरीज करण्यासाठी आपण वापरतो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, राईट. n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. तर खूप मोठ्या संख्या असते, तर समजा 8 असतील तर 8 बेरीज करताना आपली चूक होऊ शकते. त्याऐवजी आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकतो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. फॉर एक्झाम्पल, सो बघा, n इज नंबर ऑफ vertical partitions. For in this case, see here, number of triangles using the formula n, that is number of partitions. How many partitions? 5. So 5 into 5 plus 1, that is 6. So 2 1s are 2, 2 3s are 6. So 5 3s are 15. Answer is 15, right? So easily we can calculate with the help of this formula number of triangles. So n into n plus 1 upon 2. This is first type of trick of counting the number of triangles in the given triangle. Okay. See here. Now 8 triangles are there. So instead of counting all these, by using the formula, we can find out this. So how many partitions are there? 8. So 8 into 9 upon 2. 2 1s are 2. 2 4s are 8. So 9 4s are 36 is the answer, right? Now type 2. दुसरा प्रकार आपण बघणार आहोत. आता आपण बघितला व्हर्टिकल पार्टिशन्स झालेले होते. If the triangles are divided into vertically, how to find out the number of triangles in the given triangle? Now let's see another type. Now this triangle is divided by a horizontal line, right? आडव्या रेषेने या त्रिकोणाचे दोन भाग झालेले आहेत. तर अशा प्रकारे जेव्हा त्रिकोण आपल्याला दिले जातात, त्याच्यामधले त्रिकोण आपल्याला मोजायचे असतील तर आपण कशा प्रकारे मोजणार आहोत? आता या ठिकाणी असे आपण मोजतो आहोत बघा, हा एक आणि हा एक, दोन आपल्याला दिसत आहेत, राईट. बट व्हेन द ट्रायंगल्स आर डिवायडेड व्हर्टिकली as well as horizontally. Okay, let's see for this case. Now horizontal lines, how many lines are there? 1 2. Two horizontal lines are there. Now see here, what is the formula for this? Use the formula for number of triangles when the triangle is divided by a horizontal line. So n into n plus 1 upon 2 into number of horizontal lines. Now in this case, number of horizontal lines as calculated, this is first and this is second. Two horizontal lines are there. Now n is the number of partition. Now in this case there is no vertical partition, so this is only 1. So 1 into 2 upon 2 into horizontal lines 2, right? See here, by using the formula n into n plus 1 upon 2 into number of horizontal lines. So what is n? N is the number of vertical partition. There is no vertical partition, so only n is 1. So 1 into 2 upon 2 into number of horizontal lines are 1 and 2. Okay, so these 2 and 2 get cancelled, or these two get cancelled. 2 1s are 2. Therefore number of triangles in this figure are 2. Okay. Another example. Now see here, vertical partition is there. So number of partitions 2. Now horizontal partitions. See, this triangle is divided horizontally also. So how many horizontal lines are there? Yes, so this one is 1, 2 and 3. So number of horizontal lines are 3. Okay, so use the formula number of triangles equal to n into n plus 1 upon 2 into number of horizontal lines, where n is the number of vertical partitions. Remember, so how many vertical partitions? This is 1 whole, this is 1,
and this one is 2. So vertical partitions are 2 and horizontal lines are 3. So number of n is the number of vertical partition. So 2 into n plus 1, that is 2 plus 1 is 3 upon 2 into horizontal lines are 3. So 2 1s are 2, 2 1s are 2 get cancelled. So 3 3s are 9. Therefore, the number of triangles in this case, how many number of triangles are there? 9. If you count them, you will get 9 triangles. See here, this is 1. Let's remove this. 1, 2, then consists of 2 parts using yellow. This is 1, this is 2, right? And consists of 3 parts, again 1 and 2. So this 2 to 4 plus 2, 6, right? Now vertically, this is 6, again this one is 7, this one is 8, and this one is 9. So how many triangles are there total? 9 triangles are there in this figure. Let's see one more example of this type. Now this triangle is vertically divided into how many parts? Yes, number of partitions 1, 2, 3, 4, right? Number of partitions, vertically it is divided into 4 parts. Now let's see, this is horizontally divided. So how many horizontal lines are there? Yes, 1, 2 and 3. So number of horizontal lines are 3. This base you have to count it, remember. Okay, now using the formula, number of triangles is equal to n into n plus 1 upon 2 into number of horizontal lines, where n is the number of vertical partitions, right? So n is number of vertical partition, that is 4. So 4 into 4 plus 1, that is 5 upon 2 into horizontal lines 3. So 2 1s are 2, 2 2s are 4. So 5 2s are 10 into 3. So total number of triangles are 30 in this figure. Okay. In exam, counting these triangles one by one, it is very tricky, risky, and maybe you will get that there is a chance of getting a wrong answer, right? There is a chance of getting wrong answer because while counting you may miss it, some of the triangles. So better you go with the formula. तर परीक्षेमध्ये आपल्याला कमीत कमी वेळात अचूक उत्तर काढायचं असतं, त्यामुळे आपण या सूत्राचा उपयोग केला तर अचूकपणे आपण त्रिकोणांची संख्या काढू शकतो. तर लक्षात ठेवा, नंबर ऑफ वर्टिकल पार्टिशन्स, नंबर ऑफ हॉरिझॉन्टल लाइन्स and such figure is given. Use the formula number of triangles is equal to n into n plus 1 upon 2 into number of horizontal lines. One more example, let's see. Now number of partitions. See how many partitions are there, vertical partitions? Yes, 1, this one is 1, 2, 3, 4, 5. So number of vertical partitions are 5. Now let's see this triangle horizontally divided into how many parts? Yes. How many horizontal lines? Count the base line also. So 1, 2, 3, 4. So number of horizontal lines are 4. Use the formula. Number of triangles equal to n into n plus 1 upon 2 into number of horizontal lines. Here n is the number of vertical partitions, that is 5. So 5 into 5 plus 1, that is 6 upon 2 into number of horizontal lines 4. So 2 1s are 2, 2 2s are 4. So 5 6s are 30, 30 2s are 16. So 16 number of triangles are there in this figure. तर परीक्षेमध्ये आपण हे 60 त्रिकोण एक एक मोजायला गेलो तर ते रिस्की आहे. म्हणून आपण काय करू शकणार आहोत, तर सूत्राच्या सहाय्याने
त्रिकोणांची संख्या काढणार आहोत. तिसरा प्रकार बघूया आपण, काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर. नाउ द थर्ड टाइप इज ट्रायंगल्स इनसाइड अनदर ट्रायंगल. जर एखाद्या त्रिकोणामध्ये दुसरे त्रिकोण दिलेले असतील, फॉर एक्झाम्पल लाईक दिस, सो हाऊ टू फाइंड आउट or count the number of triangles in this figure? So this is simple, 1 2 3 4 and the whole one, that is 5, right? So with the help of trick we can find, see how we can find it. Inside triangle, how many triangles are inside this bigger triangle? 1. Okay, so inside triangle is 1, therefore use the formula. What is that formula? See, number of triangles equal to 1 plus 4n. n is the number of inside triangles, right? So in this case, 1 plus inside triangle is 1. So 4 ones are 4 plus 1, that is 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Number of triangles in this triangle are how many are there? Yes, 5. We are getting the answer, right? Another example, triangles inside another triangle. Now number of triangles. See, 1 plus 4 into 1, that is 4 ones are 4 plus 1 is 5, right? Now see another example. There is a triangle. Inside this triangle, and again one more triangle is there inside this triangle. Now we have to count the number of triangles. Let's count 1 2 3. This one is 4. Again this is 5 6 7. This one is 8 and whole one is 9, right? Sometimes we will miss one of the triangle, so using formula, triangles inside another triangle. How many triangles are inside? Yes, this one is 1, the bigger one, and this yellow one is second one. So number of inside triangles are 2. So use the formula, number of triangles equal to 1 plus 4n. n is the number of inside triangles. So 1 plus 4 into 2, 4 2s are 8. First you have to perform the multiplication, right? So 4 2s are 8 plus 1. So number of triangles are here, they are equal to 9. किती त्रिकोण मिळणार या आकृतीत आपल्याला? 9 त्रिकोण मिळणार आहेत. पुढचा प्रकार बघूया आपण. आता या ठिकाणी आपल्याला एक चौकोन, आयत अशा आकृत्या दिल्या जातात आणि त्या आकृतीमध्ये पुन्हा आपल्याला काही कर्ण, आडव्या रेषा, उभ्या रेषा आणि त्याने होणारे त्रिकोण मोजायला सांगितले जातात. नाउ सम quadrilaterals are there. These quadrilaterals are divided by vertical lines, horizontal lines, diagonals, etc. And we have to count the number of triangles in the figure. Again, some tricks are there. See, by numbering we can count, but again see here, single 6, but with the help of these 2 again 1, with the help of these 2 again 1. So this we have to remember. So instead of that we will use some tricks. Now let's learn first type. This is just quadrilateral and these are the diagonals. Now suppose एक आपल्याला चौकोन दिला जातो, त्या चौकोनामध्ये 2 कर्ण आहेत. या चौकोनामध्ये असणाऱ्या त्रिकोणांची संख्या आपल्याला मोजायची आहे. काउंटिंग द ट्रायंगल्स, राइट? नाउ इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल किती ट्रायंगल्स आहेत बघूया आपण. हा 1 2 3 आणि 4, राइट? आता 2 कंपोनंट्स बघा, हा पुन्हा 1 झाला, हा 1 झाला, तसंच हा 1 झाला, हा 1 झाला, राइट? त्यासाठी आपण सूत्र बघणार आहोत. काय करणार आहोत आपण? नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू 2. सी हियर,
How many diagonals are there? कर्ण किती आहेत आकृतीला? 2. नंबर ऑफ ब्लॉक्स, आपण या आकृतीचे भाग किती झालेत ते देऊन घेऊया. 1, 2, 3 आणि 4. 4 भाग झालेले आहेत आकृतीचे. नाउ नंबर ऑफ ब्लॉक्स is equal to 4. So with the help of formula we can found the number of triangles. Number of triangles to be formed is equal to 4 into 2. So 2 is the number of diagonals, 4 is the number of blocks. So what is the formula? Yes, number of diagonals into number of blocks. To find the triangles in the given quadrilateral when they are divided by different parts, they divided into different parts, use the formula number of diagonals into number of blocks. This is one type. Now second type, formula is same, number of diagonals and number of blocks. Now see, this figure is different. Now this quadrilateral is divided by vertical horizontal lines as well as by diagonals, right? Now what in this figure, which are the diagonals? Yes, if we name these vertices, this is A, B, C and D. So diagonals are AC and BD, right? So AC and BD, these are the diagonals. कर्ण आहेत ही. So how many diagonals are there? Yes, प्रत्येक चौकोनाला 2 कर्ण असतात. Number of diagonals 2. Now number of blocks, number them 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So how many blocks are there? 8 blocks are there. So number of triangles is equal to, what is the formula? Number of diagonals into number of blocks. So 2 into 8, that will be equal to how many? 16 triangles are there in this figure. If you count them, see here, 1 by 1, 1, 2, 3, 4, 8. Again by these 2, see 1, then 2, 3, 4. Likewise you have to count them. So there is a chance of missing some triangles. So use the formula number of diagonals into number of blocks. You will get correct answer. So number of triangles are 16. Third type. Now see, 2 squares are joined together, right? So in the first, suppose we separate like this. So 4 and 4. Now we know that in each triangle there are, this quadrilateral, there how many triangles are there? Yes, these 4 and 4 parts into number of diagonals 2. So how many are there? Yes, 4 to the 8. So in each square we have 2 diagonals each. Now number of diagonals equal to 2 and number of blocks 4. So the number of triangles in first, this how many are there? 8 and here 8. So 8 plus 8, that is 16. Now again see here, one more triangle is there, that is this one, right? Yes. So 16 plus this one is there 1 and the other one is green one, see here, right? Getting? So this red one and this green one. So 16 plus 2, that is 18 triangles are there in this type. Type 4. Now 3 quadrilaterals are there, right? So in each square we have 2 diagonals each. So in each square number of diagonals 2, number of blocks 4. So number of triangles to be formed in these 3 quadrilaterals. How many are there? 8 plus 8 plus 8, that is 24. Now again see here, 1 and 2. Similarly this one and this one. So how many are there? 4, right? So 24 plus 4, that will be equal to 28 triangles are there in this figure.
आता आपण काही उदाहरणं अभ्यासूया. शेजारच्या आकृतीत किती त्रिकोण आहेत? हाऊ मेनी ट्रायंगल्स आर देअर इन द फॉलोइंग फिगर? राइट नाउ see here, we will name them A, B, C, D, E, F, G, H. So, how many triangles are there? Small triangles 8 and triangles consisting of 2, that is AD, BC, AB, DC. Right? Triangles consisting of 2 components, that is 4. Right? So therefore number of total triangles will be equal to 12. 8 plus 4, 12. Sometimes we have to name the triangles, name that figure, and with the help of this naming count small triangles, triangles consisting of 2 components likewise, because we cannot use some formula for some figures. शेजारच्या आकृतीत किती त्रिकोण आहेत? How many triangles are there in the following figure? Now again, give the numbers. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So consisting of 1, that is 6. Again, the 2 types, this 1, 2, 3. Right? So single one 6. Triangles composed of 2 components. How many are there? 3. Triangles composed of 3 components. See here, this one also. If take grain, see these 3 and these 3. Right? Similarly, by this way, these 3 and these 3. So how many are there? 3 components. 6 and right. So 3. This way 3, again this way 3, this way 3, 3 plus 3, 6, 3 components and 1 triangle full, that is ABC. So 6 plus 3, that is 2 components, 6 plus 3, 9, 9 plus 6, 15 and this one. Total there are 16 triangles in the given figure. Option number 1 is the correct answer. शेजारच्या आकृतीत किती त्रिकोण आहेत? How many triangles are there in the following figure? Now this is a square or quadrilateral and 2 diagonals are there. Right? So let number the partitions 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 6 into 2 diagonals, that is equal to how many triangles are there? 12. Right? So 12 triangles are there in this quadrilateral. Now this adjoining figure. This is 1, this is 2 and total this 1 is 3. So this will become 3. Now again this green color I am using, this and this. One triangle is there. Similarly this triangle is there. So 2. So 12 plus 3, 15 plus 2, that is 17 triangles are there in the figure. Now with the help of alphabets we can find it out. See here, A, B, C, D, E, F, G, H. So single small triangles 8. Triangles consisting of 2 components, that is HA, AF, GF, HG. Right? Likewise, there are, how many are there? 5 and CD is also there. So 5 triangles these and consisting of 3 components. See here, FAB. Right? Similarly, AFE, BCD, BAF. So they are 4. So 8 plus 5 plus 4. So total there are 17 triangles. Option number 4 is the correct answer. शेजारच्या आकृतीत किती त्रिकोण आहेत?
आता या ठिकाणी आपल्याला बघा काय दिलेली आहे, आकृती एक दिलेली आहे. आता एकामध्ये एक नाहीये, परंतु या ठिकाणी आपल्याला काय दिलेले आहेत, समान भुजांवर असणारे समान त्रिकोण प्रत्येक बाजूवर दिलेले आहेत. तर काय करायचं, काय फॉर्म्युला वापरायचा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 8. n is the number of these sphere 1, 2, 3 and 4. Okay, so 4 into n plus 2, that is 6, and 2n plus 1, n is 2, 4 to the 8 plus 1, 9 upon 8. Use formula like this, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, so 9 3 जा 27. Correct answer is option number 1, that is 27 triangles are there in the following figure. जेव्हा प्रत्येक बाजूवर अशा प्रकारे समान त्रिकोण आपल्याला दिलेले असतील तर या सूत्राचा वापर करून आपण त्रिकोणांची संख्या काढू शकतो. नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 8. Okay. So dear friends, today we have learned about the counting of triangles in the given figure, that is maybe in the triangle or in the quadrilateral. तर आज आपण दिलेल्या आकृतीमध्ये म्हणजे त्रिकोण किंवा चौकोनामध्ये जर आपल्याला काही भाग करून दिले तर त्यामध्ये असणाऱ्या त्रिकोणांची संख्या आपण कशा प्रकारे मोजू शकतो त्याच्या काही क्लुप्त्या ट्रिक्स आपण आज अभ्यासलेल्या आहेत. पुढच्या भागामध्ये आपण काउंटिंग ऑफ स्क्वेअर्स और रेक्टँगल्स इन द गिवन फिगर, that part we will learn. So please watch the next video. पुढच्या भागामध्ये अशाच काही क्लुप्त्या मी तुम्हाला सांगणार आहे ज्यामध्ये आपण कमीत कमी वेळात अचूकपणे दिलेल्या आकृतीमध्ये अंतर्भूत असलेले चौकोन किंवा चौरस किंवा आयत कशा प्रकारे मोजायचे ते अभ्यासणार आहोत. So please watch the next video and also subscribe it. Thank you. तर आजचा घटक आवडला ना? अशीच माहिती मिळवण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि हे व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहा. पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात. थँक यू.